I cry. I have seen those days where I had to lock myself in a room. Why should a youngster waste his time learning the same ropes? અત્યારે તો 100 રૂપિયાનો બિઝનેસ દેખાય છે પણ 100 થી 1000 નો થઈ શકશે, સ્કેલ અપ થઈ શકશે. ફર્સ્ટ થોટ શું હોય બિઝનેસની જર્ની? So one is you should research well. And when you start researching, you start understanding what are the problems existing in the world. And the first step towards entrepreneurship is leaders are those who encounters these failures and challenges. इंडिया में रह के एंटरप्रेन्योर्स तो कई देखे पर बहुत ही ऐसे कम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखा जो कहते हैं कि तुम भी आओ और तुम भी सक्सेसफुल बनो. एंड आई थिंक दैट्स द एप्ट डिस्कशन एंड द इंट्रोडक्शन अराउंड यू. So thank you for being on Ankur Oil Presents Loved by Gujarat, and we want to first begin by knowing કે તમે કામ ક્યાંથી કરો છો ને તમારા બિઝનેસ ડિસિઝન્સ ક્યાંથી લો છો. Business decisions are taken at a very different place. That's where like the war rooms are. So I'll take you to a place which is very close to my heart. Okay. Not always about thinking work, but you also need to brainstorm and you also need to recharge yourself. And this is like that place where I recharge myself. તો શું છે આ? What is the story behind this entire cabin and how did you design it? So these are all places, these are all gratitude wall. The reason we call it gratitude wall is because these are the mementos gifted by various, institutes, various platforms, various organizations where I have gone, where I have spoken. There are some very, very special gifts like people have made, which are absolutely, very, very close to my heart. Something like this. It's like a caricature and this is like a cartoon, But the team gifted me saying, I written with a very beautiful handwritten note which says leader. But what is a leader? तो उसके लिए उन्होंने पूरी poem लिखी थी. Wow. This is what, when I did my doctorate in entrepreneurship, so this was by the college in New York where I did my PhD from. I normally don't write Dr. Chiranjiv Patel, okay. but I have done my PhD in 21 steps to successful entrepreneurship. Wow. I also wanted to know કે જ્યારે તમે આ સ્પેસમાં હોવ and you are surrounded by things that show people's love in some way or achievements that you've made કે તમને એવું થાય કે इतना हो गया तो और भी हो जाएगा એવું થાય? So in fact, faith ક્યારે આવે? જ્યારે challenges આવે, જ્યારે tragedies આવે, જ્યારે unforeseen circumstances આવે, ત્યારે આવી જગ્યાએ આવીને બેસીએ, અહીંયા બેઠા હોઈએ સોફા પર, તો you have the feeling that challenges તો આયા જ છે every time. That remember the talks that you've given, remember how you have motivated people. Now it's time to motivate your own self. And just remember the lessons that I share with people from my own learnings. Because I firmly believe that learnings and failures and mistakes are the easiest way and the best formula to mix it up and put for if you want to grow to success. Success is a formula mixed of failures, mistakes and all your learnings together. That's how you become successful, by not repeating them. Right. So હું આ જોઉં અને એક વસ્તુ યાદ કરું કે કઈ રીતે ચેલેન્જ તો આવી છે but let me not do a same mistake again to overcome this. કેમ આવી? શું થયું? મારાથી શું ભૂલ થઈ? All those things I combine, make a formula and then again recharge myself and go out to fight. અમારા અમુક જેન્સી સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન છે કારણ કે અમારી આખી ટીમ જેન્સી છે તો એના વિશે આપણે વાત કરીએ. When you don't know what you want, right? એટલે ક્લેરિટી જ ના હોય કે શું કરવાનું છે ત્યારે શું કરવું? કઈ નહીં કરવું. Find your why. Because if you haven't found your why and if you're not enjoying what you're doing and if you try and do something which you're not enjoying or not passionate about, then I don't think the result is going to be the desired result by you or people around you. એટલે never waste your time doing things that you don't like. તમે કીધું કે આ એજે શું કરવું જોઈએ ખબર નથી હોતી. I would really request them to please spend more and more time with themselves. Spend more time with your mentors or people you trust or you call them your advisors. અને એમાં જેટલો તમે સમય ઇન્વેસ્ટ કરશો, એ લોકો સાથે જેટલું બ્રેઇનસ્ટોર્મ કરશો, તમારી જાત સાથે જેટલું બ્રેઇનસ્ટોર્મ કરશો અને એ જ રિઝલ્ટ નીકળીને આવે and when you are 100% sure, એ જ લાઈનમાં તમે તમારો સમય અને ફોકસ કાઢો. I never call myself successful because if I call myself successful, then I will be satisfying myself at a shorter goal than I would have for my life. So I am also exactly the same work in progress like you all are, and I am also struggling the same way every day morning like you all are. I also plan my schedule to achieve my goals every single day, and I just try and take one step further every single day. I only sleep with the thought that did I actually do something new today? Did I learn something new today? And did I take that one step forward towards my goal?
If I've done that, I lived my day well as per my goals. If I haven't done that, then I need to introspect on why I did do. And if I'm actually not doing anything, and if I'm holidaying, then I'm actually brainstorming. I'm recharging myself. So those are the two ways I live my days like. One thing that you also mentioned is કે mentorship એ બહુ જરૂરી વસ્તુ હોય જ્યારે someone's trying to be an entrepreneur. તો જેને mentorship જોઈતી હોય at this age and stage, what can they do and what are you doing in that front? So I'm a big ambassador and crusader for mentorship in today's world, and I firmly believe. પહેલા કદાચ એટલી જરૂર નથી, but now you need the experts and advisors and mentors in various fields because they have the experience. Why should a youngster waste his time learning the same ropes where you can guide him as a mentor કે તમે આ ભૂલો કરેલી છે? જેમ મેં કીધું એમ, મારી પાસે મારી ભૂલોનો, મિસ્ટેક્સનો અને લર્નિંગનો ખજાનો છે. હવે હું કેમ તમને એ જ ફરીથી વસ્તુઓની સાયકલમાં જવાનું કહું કે તમે આ જ રીતે શીખો? તો that is wasting a lot of years. India needs strong entrepreneurs, which is my firm belief. Every strong entrepreneur can in turn sustain hundreds of people and thousands of people through those 100 successful people. It's a chain reaction. એટલે મને entrepreneurs અને successful professionals create કરવાનું બહુ જ passion છે. જો તમારાથી mentorship જોઈતી હોય તો શું કરવાનું? રૂપી1 mentorship વર્ષે એકવાર લોન્ચ થાય છે. It will come out. એનું એક Instagram પેજ છે રૂપી1 mentorship. મારા બી Instagram પેજ પર એની ઇન્ફોર્મેશન આવે છે. એમાં એપ્લાય કરવાનું. There is a team, there is a 3-interview process, 3-layer process that we have now. અને એમાં let's say 100 people apply or 200 apply every year. We select the 9 people that we want to associate with in that particular year, and those 9 meetings with those 9 people for 9 months happen here in this room where we brainstorm, where we discuss, where we map their goals, their vision, and come out with new energy to reach their goals, which in turn become my own goals because then we connect as one team and then we start shooting towards that. First thought શું હોય બિઝનેસની જર્નીમાં? Very base like. So one is you should research well. And when you start researching, you start understanding what are the problems existing in the world. And the first step towards entrepreneurship is having a good idea, which is acceptable, which is sustainable. And that can be converted into a revenue generating business by solving the problem that exists in the world. That's a very simple definition of entrepreneurship. હવે એનું ગુજરાતીમાં તમે તારણ કાઢો તો એક પહેલા તમારે રિસર્ચ કરવું પડે, સેકન્ડ તમારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો પડે. એ પ્રોબ્લેમ જે સોલ્વ કરો છો એ બિઝનેસમાં કન્વર્ટ થઈ શકે શું? એનું તમે જે સોલ્યુશન લાવ્યા છો એ સોલ્યુશન કેન ઇટ બી અ રેવન્યુ જનરેટિંગ બિઝનેસ? જો થાય તો એ પહેલો જ સ્ટેપ છે તમારા બિઝનેસનો. સેકન્ડ ઇઝ જેવો તમારી પાસે આઈડિયા આવે એને પેપર પર લખો, આખો એનો પ્લાન બનાવો કે તમે શું કરવા માંગો છો. એ વખતે જ્યારે બનાવતા હો ત્યારે તમારી જાતને પૂછવું જોઈએ કે અત્યારે તો 100 રૂપિયાનો બિઝનેસ દેખાય છે પણ 100 થી 1000 નો થઈ શકશે? સ્કેલ અપ થઈ શકશે? આનું ફ્યુચર છે કે ફ્યુચરમાં કોઈક ઇનોવેશન આવશે અને ફરીથી આ પ્રોબ્લેમ કમ્પ્લીટલી ડિસઅપિયર થઈ જશે? એક વિઝન આગળ જોઈ શકો એ જે એક સ્કિલ હોય છે એ તમારા એક્સપિરિયન્સ પછી જ આવે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય સમટાઇમ્સ there are no logics for certain decisions. That's when you realize કે ના યાર this will be something successful. આ કરવું છે મારે. એવી કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અકોર્ડિંગ ટુ યુ એટ ધીસ પોઈન્ટ અત્યારે 2025 જેના માટે લોકોએ થોડું આમ કાન અને આંખ બધી ખુલ્લી રાખવી જોઈએ કે અહીંયા કંઈક સરસ શોધી નાખો? If you see, I am also focusing a lot on renewables, renewable energy. There are renewable for other things also, including the electronic stuff of it. Cars ma bhi તમે જુઓ તો there is a lot of scope that is going to come into automobiles where you talk about green power, renewable power. That is the future of the world. Digital world, આપણે અત્યારે AI ની વાત કરીએ છીએ, આપણે બધાની વાત કરીએ છીએ. I have seen recently that now Japan has started introducing robots which are only 10 lakhs and 12 lakh rupees doing everything that you want to. So now when it is come from that 1 crore, 2 crore, 3 crore level to 10-12 lakh rupees, now we cannot be sitting and be shy કે રોબોટિક્સ એટલે શું તો થશે, એ તો ભવિષ્યમાં આવશે ને ત્યારે જોઈશું. They are here. People are using it. Coming to the most basic line, which is technology. એ હવે આપણાથી દૂર નહીં જઈ શકે. So anything that you want to do in the technological field by solving the problems of the world is always going to be welcome. પણ રેવન્યુ જનરેટિંગ કેટલું હોય છે એ જોવું પડે. And what do you think of the statement which is so popular because everyone lives in this fear કે AI is going to come and take our jobs away? What is your... AI will not take jobs away. AI will
only and only create new opportunities for smarter, technical, advanced people. AI will make our life simple. They'll make our life easy in terms of it. But AI ને તમારે constantly update કરવું પડશે. AI is ultimately artificial intelligence. હવે intelligence word તો human થી જ આવે છે. That gets converted, that gets updated, that gets converted to a formula and algorithm, and that's when the word artificial comes in. So it's everything is software, everything is algorithm, everything is coding. હવે કરવા વાળો તો human હશે. કમ્પ્યુટર તમને એક લેવલ સુધી લઈ આવશે, એને કમાન્ડ આપવા માટે તો હ્યુમન આવવું પડશે કે હવે તું આ કર, હવે આ કર. I would say the human evolution will just keep happening and it will keep things changing. તમે કેટલા તૈયાર છો to be with the changing world એ જોવાનું. બસ don't get outdated. તમે ફેલિયર્સ વિશે બહુ બધી વાત કરી છે કે ફેલિયર્સ યુ શુડ ઓલવેઝ ગેટ અપ. અને મને જ્યારે પણ કોઈ આ રીતે વાત કરે ને ત્યારે એટલે વર્લ્ડ લીડર્સ ઇન જનરલ દે ટોક લાઈક ધીસ દેટ ડોન્ટ બી હાર્શ ઓન યોરસેલ્ફ કે પછી ફેલિયર્સથી તમે ગભરાઓ નહીં આમ તેમ. પણ જ્યારે તમારી લાઈફમાં ફેલિયર્સ આવતા હોય તો વોટ વોઝ ધ માઇન્ડસેટ જે તમે યુઝ કર્યો ટુ ટ્રેન યોરસેલ્ફ કે ના આ નહીં, I will adopt this mindset and will move forward. એ તમારી what was the line you kept telling yourself? હું તો એનાથી થોડું આગળ જઈને કહું કે ઘણીવાર ઘણા લોકોને એવું થતું હોય છે કે આ ફેલિયર વિશે વાત કરે છે પણ અમને શું ખબર અમારી લાઈફમાં શું ફેલિયર આવે છે કે કઈ ચેલેન્જીસ આવે છે. તો પહેલા હું એનાથી સ્ટાર્ટ કરું કે સાહેબ મારે બહુ જ બધી ચેલેન્જીસ આવે છે. મારી બી રોજ સવાર પડે એટલી જ ચેલેન્જીસ હોય છે જે દરેક જણની હોય છે. મારે બી એક લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ એમ્પ્લોય સ્ટ્રેન્થ, લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ બિઝનેસ મારી કેપેસિટી પ્રમાણે, મારા ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રમાણે મેનેજ કરવાનો હોય છે. મારે બી એમાં વર્કિંગ ચેલેન્જીસ હોય છે, એક્ઝિક્યુશન ચેલેન્જીસ હોય, ફાઇનાન્શિયલ ચેલેન્જીસ હોય છે. એન્ડ દે આર ઓલ્સો ઓફ ઇક્વલી બિગ લેવલ. કદાચ અમારા અમાઉન્ટ્સ ઓફ ચેલેન્જીસ સાંભળશે અને અમારા અમાઉન્ટ ઓફ એક્સપેક્ટેશન સાંભળશે એ ચેલેન્જીસમાં તો ઇટ વિલ બ્લો અ લોટ ઓફ પીપલ્સ માઇન્ડ. બટ વેનેવર ધેટ પ્રોબ્લેમ્સ કમ્સ ઇન, વેનેવર વી ફીલ કે આવો એક અપહિલ ટાસ્ક આવ્યો છે, હવે તો આ નવો ચેલેન્જ, આ બહુ મોટો પર્વત ક્લાઇમ્બ કરવાનો છે, ત્યારે જે અમારું રિએક્શન હોય છે અને એના પછીનું જે પ્લાનિંગ અને એક્શન હોય છે ને, દેટ ઇઝ વોટ મેક્સ યુ ઇન્ટુ અ સક્સેસફુલ લીડર. લીડર્સ આર ધોઝ who encounters these failures and challenges in a much different way than a normal human being would do or react to that situation. અને એ જ કહેવાય કે સમુદ્ર મંથન કર્યા પછી વિષ પીને જે બહાર આવે છે એ જ શિવ છે. સો આઈ કીપ ટેલિંગ માય ધેમ કે આ સમુદ્ર મંથન છે યાર, ચેલેન્જ છે, બ્રેનસ્ટોર્મ કરો. પહેલા તો હું બી ગુસ્સાથી રિએક્ટ કરી દઉં કે કોઈ ચેન્જથી રિએક્ટ કરું કે એકદમ હતાશ થઈ જવું. એવું નથી કે હું રડ્યો નથી. આઈ ક્રાય. I have seen those days where I had to lock myself in a room and I didn't know what to do. But then, after a few hours or a day, એક દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, I will have to compose myself. And all the time I have spent on composing myself, I have come out as a better person, a better human being, and in fact, in the terms of world, a better winner. અને જે વસ્તુ નથી થતી એને પહેલા અચીવ કરવા માટે કે just because not to prove to the world, પણ રોજ મારે મારી જાતને સારી કરવી છે, એ પ્રૂવ કરવા માટે એ મારો ગોલ બની જાય છે, એ મારું લક્ષ્ય બની જાય છે. અને એ નવા વાય માટે પછી હું કામ કરું છું. એટલે મને તો ગમે છે હવે કે ચેલેન્જીસ આવે, નહીં તો લાઈફ બીકમ્સ મોનોટોનસ. ફેલિયર્સ આવવા જ જોઈએ. કંઈક ટ્રાય કરવું, કંઈક નુકસાન થાય, કંઈક થાય. બીકોઝ વી રીચ્ડ અ સ્ટેજ વેર યુ કેન રિસ્ક યોર entrepreneurial aspirations, personal aspirations, trying new things. મારે મ્યુઝિક શીખવું છે, આ કરવું છે, અત્યારે નથી કરી શકતો સપોઝ, તો શીખવા ગયો અને કંઈક ટ્રાય કર્યું તો ગિટાર ના આવડ્યું કે ગાયું તો એકદમ અગલી ગાયું, ડઝન્ટ મીન દેટ આઈ વિલ સ્ટોપ. હું તો એક નોર્મલ હોબીની વાત કરું છું. આઈ વિલ વર્ક હાર્ડ ટુવર્ડ્સ ઇટ. I'll try and come at a level where people can still somewhere hear my singing or my music. So it's as good as that. Take life in a beautiful way. It's a musical rhyme. It will just keep playing. Sometimes you like the music, sometimes you don't, sometimes it might sound hard, Jorti, but you have to figure out a way. Well, thank you so much for your time and most importantly giving us this tour and being so patient તમારા આન્સર્સ સાથે કે તમે બધું એક એક વસ્તુ ડિટેલમાં સમજાવી, and it is really amazing for us to be here. So thank you for your time. My pleasure. Loved meeting you. Thank you.